Hello everyone, welcome to our channel BioChem Mentor. I am Nasiya. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോകെമിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ഇത് കേരള PSC 2015 ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. First question. Which of the following intermediates of TCA cycle cannot be utilized for gluconeogenesis? Option A, succinate. Option B, malate. Option C, alpha ketoglutarate. And option D, acetyl-CoA. Here right answer, acetyl-CoA ആണ്. Okay. എന്താണ് TCA cycle എന്ന് പറയുന്നത്? ട്രൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ. ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സൈക്കിൾ ആണ് TCA സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അതാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ TCA സൈക്കിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റുകളാണ് സക്സിനേറ്റ്, മാലേറ്റ്, ആൽഫ കീറ്റോഗ്ലൂട്ടറേറ്റ്. അസറ്റിൽ-CoA TCA സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിൽ-CoA ആണ്. ഇനി അസറ്റിൽ-CoAക്ക് TCA സൈക്കിൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണത്? TCA സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റിൽ-CoA TCA സൈക്കിളിലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ TCA സൈക്കിള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അസറ്റിൽ-CoA എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഓക്സാലോ അസറ്റേറ്റും സിട്രേറ്റും TCA സൈക്കിളിലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അസറ്റിൽ-CoAനെ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അസറ്റിൽ-CoA ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Second question, which statement best explain the function of the nuclear pore complex? Option A, it organizes DNA into at least 5 different levels of packing. Option B, it determines which genes each cell will express. Option C, it defines the regions of chromosomes that are replicated first during cell division. And option D, it determines which protein pass into and out of the nucleus. Your right answer, option D ആണ്. It determines which protein pass into and out of the nucleus. Okay, ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്മോൾ പോർസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് which protein pass into and out of the nucleus. Okay. Third question, the function of CAMP in a cell is? CAMP or cyclic AMP in a cell is? Option A, to activate a G protein. Option B, to remove phosphate from ATP. To activate kinases. To bind the first messenger. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ C ആണ്, to activate kinases. Okay, cyclic AMP or also known as cyclic adenosine monophosphate. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആക്ടിവേറ്റ് കൈനേസസ്. കൈനേസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമുകളാണ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സൈക്ലിക് AMPന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈക്ലിക് AMP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആണ്. Fourth question, the sodium potassium pump is? Option A, peripheral protein. Option B, an integral protein. Option C, a G protein. And option D, a glycolipid. Here right answer, sodium potassium pump is an integral protein. Okay, integral protein ആണ് sodium potassium pump. Fifth question, if a protein contains a primary binding site and a allosteric site, what else can you predict about this protein? Option A, occupancy of the allosteric site alters the binding affinity of the primary site. Option B, the binding site has a higher concentration of hydrophobic amino acid than the allosteric site. Option C, the protein has quaternary structure. Option D,
the primary binding site and allosteric site form a domain. Here right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. Occupancy of the allosteric site alters the binding affinity of the primary site. Okay. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? If a protein contains a primary binding site and a allosteric site. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിന് പുറമെ അവിടെ ഒരു അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോട്ടീനിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക, എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അലോസ്റ്ററിക് സൈറ്റിന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രൈമറി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ adjust ചെയ്യാനുള്ള capacity ഉണ്ട് allosteric സൈറ്റിന്. So occupancy of the allosteric site alters the binding affinity of the primary site. Sixth question, which of the following substance may not be useful in stabilizing enzyme solution? Enzyme solution stabilize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടീൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ബൈൽ സാൾട്ട്, ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് and option D amino acids. Your right answer option C nucleic acid ആണ്. So other options are useful in stabilizing enzyme solutions. Okay, protein, bile salt and amino acids are useful in stabilizing enzyme solution. Seventh question, which of the following best defines immunotoxins? Option A, toxic substances released by macrophages. Option B, cytokines. Option C, toxin coupled to antigen-specific immunoglobulins. Option D, toxin released by cytotoxic T cells. Your right answer, option C, toxins coupled to antigen-specific immunoglobulins. ചോദ്യം എന്താണ്? Which of the following is best defines immunotoxins? Immunotoxins coupled to antigen-specific immunoglobulins. Eighth question, FSH secretion begins to rise and new follicles begin to grow during option A, the premenstrual phase, option B, the menstrual phase, option C, the pre-ovulatory phase, and option D, the luteal phase. Your right answer is option A, the premenstrual phase. Okay, FSH is also known as follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone secretion begins to rise and new follicles begin to grow during the premenstrual phase. Next question, ഇത് ജെൻഡിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Construction of a restriction map of DNA requires all of the following except option A, complete hydrolysis of DNA, option B, partial hydrolysis of DNA, option C, cyclic heating and cooling of the reaction mixture, option D, electrophoretic separation of fragments on a gel. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് option C ആണ്, cyclic heating and cooling of the reaction mixture. So question എന്തായിരുന്നു? Construction of a restriction map of DNA requires all of the following except. So ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എന്തിനു വേണം? റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാപ്പ് ഓഫ് DNA ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് DNA, പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് DNA, ഇലക്ട്രോഫോററ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓൺ എ ജെൽ. ഇതെല്ലാം എന്തിനാവശ്യമാണ്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാപ്പ് ഓഫ് DNA. 10th question. One theory of senescence is that it results from a lifetime of damage by option A, teratogens, option B, aneuploidy, option C, free radicals, and option D, cytomegalovirus. Your right answer, option C ആണ് free radicals. Next question, the function of endonucleases during eukaryotic transcription termination is option A, to expose the TATA sequences in the primary transcript, option B, to expose the polyadenylation site on the primary transcript,
Option C, to form a hairpin loop structure in the primary transcript. Option D, to cut the primary transcript RNA away from the RNA polymerase. Your right answer, option D ആണ്, to cut the primary transcript RNA away from the RNA polymerase. Next question. All the following are constituents of ganglioside molecules except glycerol, option B, sialic acid, option C, sphingosine, option D, long chain fatty acid. Your right answer, option A ആണ്, glycerol. Okay, ഇത് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൽ വരുന്നതാണ് സിയാലിക് ആസിഡ്, സ്ഫിങ്കോസിന് ആൻഡ് ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്. ഗ്ലിസറോൾ മാത്രം എന്തിലില്ല, ഗാംഗ്ലിയോസൈഡിൽ പ്രസന്റ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോ എനർജറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. PS1, that is photosystem 1, gets de-energized electrons from option A, water, option B, plastoquinone, option C, plastocyanin, option C, cytochrome F. Here right answer, option C ആണ്, plastocyanin. PS1 or photosystem 1 gets de-energized electrons from plastocyanin. Next question. One of them is a scientist involved in studies on vitamin D action. Option A, Anthony Norman. Option B, Anthony Means. Option C, Anthony Kuhn. Option D, Mark Anthony. Your right answer, option A ആണ്, Anthony Norman. Okay, so vitamin D ന്റെ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആന്റണി നോർമാൻ. Next question. Which of the following statements explain the use of fluorochromes in immunophenotyping by clinical flow cytometry? ഇത് ബയോകെമിസ്ട്രി ടെക്നിക്സ് എന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫ്ലൂ സൈറ്റോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പാർട്ടിന്ന്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, fluorochromes bind non-specifically to leukocytes. Option B, all fluorochromes emit light at the same wavelength. Option C, several fluorochromes can be excited by light of a single wavelength. Option D, the wavelength of the emitted light is the same as that of incident light. Your right answer, option B ആണ്, all fluorochromes emit light at the same wavelength. Next question. What do flipases and flopases do? What do flipases and flopases do? Option A, synthesize phospholipids on both the faces of a membrane. Option B, move phospholipid from one face of a membrane to the another. Option C, move proteins from one face of the membrane to another. Option D, change the shape of phospholipid from one stable conformation to another. Your right answer, option B ആണ്, move phospholipids from one face of a membrane to the other. Okay, so എന്താണ് flipases and flopases എന്ന് പറയുന്നത്? Flipases and flopases are enzymes. എൻസൈമുകളാണ് that catalyze the movement of phospholipids across a lipid bilayer. So here right answer എന്ന് പറയുന്നത് option B ആണ്, move phospholipids from one face of a membrane to the other. 17th question. Digestive enzymes are released by pancreas and bile is released by the liver in response to the hormone. Option A, gastrin, option B, zymogen, and option C is called cytokinin, and option D, insulin. Your right answer is option C, called cytokinin. Okay, so digestive enzymes are released by pancreas and bile is released by the liver in response to the hormone called cytokinin. 18th question. Membrane carriers resembles enzymes except for the fat carriers. Option A, are not protein. Option B,
do not have binding site. Option D, do not chemically change their ligands. Option D, change conformation when they bind a ligand. Your right answer, do not chemically change their ligands. So, membrane carriers resembles enzymes except for the fact carriers do not chemically change their ligands. 19th question. ഇത് plant biochemistry എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Gibberellin stimulates option A, self division, option B, growth of lateral roots, option C, curvature of coleoptiles, option D, elongation of internodes. Your right answer, option D ആണ് elongation of internodes. Gibberellins എന്ന് പറഞ്ഞാൽ plant hormone ആണ് which stimulates elongation of internodes. 20th question. Galactosemia is due to the deficiency of option A, galactose 1-phosphate UDP transferase, option B, galactokinase, option C, galactose 4 epimerase, option D, all of the above. Your right answer, option D ആണ് all of the above. So galactosemia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Galactosemia is a metabolic disorder that some babies are born with. Okay, galactosemia എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉള്ള ബേബീസിൽ അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഗാലക്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻസൈമുകളെല്ലാം തന്നെ ഗാലക്ടോസിന്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളാണ്. സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്തിന് കാരണമാകാം? ഗാലക്ടോസീമിയക്ക് കാരണമാകാം. സോ ഗാലക്ടോസീമിയ നോർമലി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഗാലക്ടോസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഗാലക്ടോസ് 1-phosphate UDP transferase or galactokinase or galactose 4 epimerase. So here right answer എന്ന് പറയുന്നത് all of the above. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Citrate is converted to isocitrate by aconitase which contains option A, calcium 2+, option B, Fe2+, option C, zinc 2+, option D, Mg2+. Okay, your right answer എന്ന് പറയുന്നത് option B ആണ് Fe2+. Okay, ഇത് സിട്രിക് ആസിഡിലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Citrate is converted to isocitrate by aconitase. Aconitase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് which contains ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഈ എൻസൈമിന് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Fe2+ ന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ വേണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. when a fluid outside a cell has a greater concentration of a given molecule than the fluid inside the cell, the external fluid is option A, isotonic, option B, hypertonic, option C, hypotonic, and option D, ultratonic. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് option B ആണ് hypertonic. Hypertonic. Okay, so question എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? when a fluid outside a cell has greater concentration, ഒരു സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ given molecule that the fluid inside the cell, അപ്പം ഒരു given molecule ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എവിടെയാണുള്ളത്? സെല്ലിന് പുറത്താണുള്ളത്. സോ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലൂയിഡ്, സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം. ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഹൈപ്പർടോണിക്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ERF1, also known as eukaryotic release factor 1, is release factor in eukaryotes that require option A, ATP for its binding to ribosome, option B, GTP for its binding to ribosome, option C, ATP and GTP for its binding to ribosome, option D, Mn2+ for its binding to ribosome. Your right answer, option B ആണ് GTP for its binding to ribosome. Okay, so ERF1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലീസ് ഫാക്ടർ ആണ്. റിലീസ് ഫാക്ടർ ആണ് ERF1. യൂക്കാരിയോട്ടിക് റിലീസ് ഫാക്ടർ ആണ് ERF1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ. ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്
that plays a key role in translation termination in eukaryotes. യൂക്കാരിയോട്സിലെ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ടെർമിനേഷൻ ഒരു കീ റോൾ ആയിട്ട് ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ERF1 ഫാക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 24th question. A molecule of carbon dioxide is captured by biotin when it acts as coenzyme for carboxylation reaction. The carboxyl group is covalently attached to option A nitrogen of biotin molecule, option B, sulfur of thiophene ring, option C, alpha amino group of lysine, option D, alpha amino group of protein. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് option A ആണ്, a nitrogen of the biotin molecule. Next question. Which of the following cytokines plays a role in terminating inflammatory responses? ഇത് ഇമ്മ്യൂണോളജിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇന്റർലൂക്കിൻ 2, ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്റർലൂക്കിൻ 1 ബീറ്റ, ഓപ്ഷൻ സി TGF ബീറ്റ, ഓപ്ഷൻ സി IFN ആൽഫ. IFN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫെറോൺ ആൽഫ. യുവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, TGF ബീറ്റ. TGF ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ബീറ്റ. ഇതൊരു മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ സൈറ്റോകൈൻ ആണ്. That is produced by almost all cells and tissues in the body. So TGF beta ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സെല്ലും ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസസ്. ഓക്കെ, TGF ബീറ്റന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ തുടർന്ന് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു. അതായത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ മതിയോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? അതല്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.